Okay. Right putih. Right. So, grade 8 English medium science theory class. හරි දායන්දි මොකද පටන් ගත්ත ගමන්. එහෙම තමයි පිළිගන්නේ නේ. වෙල්කම් කියලා. පටන් ගන්න. right බලන්න. පේන්නේ නැහැ බෝ. ඔව්. මෙන්න සෙට් එකක් මෝව් කරගෙන මේ මොකද මේ? ඉක්මනට ඔන් කරගන්න. ටක් කාලා. හරියක්. මේකප් දාන ගමන් ඉන්න ඉක්මනට දාගන්න දාන මේකප් එක. ඔව්. ටක් කාලා ඔන් කරන්න. හේතුව දාලා තිබ්බේ කවුද? නෙතුකි විතරයි. අනිත් හැමෝම ඔන් කරගන්න ඉක්මනට කො. හරියක්. Akashi, Saheli, Jayani, Tesandi, Rasindu, Natasha, Govindi. Hurry up, Pute. Everyone turn on your video. And who are the new student to the theory class, Pute? Can you use your raise hand option? Those who are new to the Sunday theory class, use the raise hand option. Innona raise hand again in the Pute. And what is the last topic we wrote, Pute? Can you last day we wrote about what? What is the topic? I cannot open my cam, Pute. Why? Check it. Right, you have to check. Signal issue තියෙන්න බෑ පුතේ. Signal issue වහිනවා නම් විතරයි එන්න පුළුවන්. මේ signal issue තියෙනවා නම් online class හරියන්නේ නැහැ. Physical class එකට යන්න වෙනවා පුතේ. Right. ඉක්මනට on කරගන්න. හරිද? So what is the last topic? Physical properties of matter. Physical properties of matter. මට webcam එකක් නැහැ. ගන්න ඕනේ පුතේ. webcam එකක් ගන්න ඕනේ. online class කරනවා නම් හොඳ internet connection එකක්, webcam එකක්, stable internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? හරියට නිකන් පුතාලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔය විභාගයට යනවා පෑනක් නැතුව. ඇඟිල්ලෙන් ලියන්නේ. ඒ වගේ තමයි online class වලට කැමරාවක් නැතුව join වෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒවා ගන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? නිසා අලුතෙන් ආපු අය නම් කමක් නැහැ. අනිත් අය ලබන සතිය වෙද්දී මොකද ගුරු නිවසේ class වල මේ හැමදේම නැත්තම් සල්ලි කීයක් දුන්නත් තියාගන්නේ නැහැ. යවනවා. නිසා ඒ ටික හදාගෙන එන්නේ. connection problem අනම්මනම් කියන්න එපා. හරි වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට. කොහේනේ? ඔබ අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? රේස් එකක් දාන්න බලන්න. අදම අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකක් දාන්න. හරිද පුතේ බලන්න ඔයගලන්ට පණිවිඩ ටිකක් කියනවා කියන්නේ ඒකත් එක්ක හොඳට අහගෙන ඉන්න. තාම සමහර අය join වෙනවා. So last topic is what පුතේ? Physical properties of the matter, no? So what is the last property we wrote? ඒකේ මේ පොයින්ට් එක ලියන් ඉන්න කියලා ඊළඟට ටේබල් 4.2 තුත් දාගෙන ඉන්න කිව්වා. ඉන්න බලන්න පුතේ. මොකද පුතේ page event table එක දාන්න ඉන්න කිව්වේ? මේකද? ඈ? No sir. Then උඩ තිබ්බ sir. What's the topic of that පුතේ? Table 4.2. Table 4.2. That's the last one, no? Table, this one, no? Shape, volume, compressibility, density, and all the things. And we wrote about this පුතේ. නිකන් ලියන්න කිව්වා නේද ඔයගලන්ට? Yes, sir. chart එකක් විදියට දාන්න කිව්වා. Right. Okay. And we discussed the discontinuous nature of matter. අපි elements ඒවා කතා කරාද පුතේ? එහෙම බෙදුවද? Elements, compounds chart එක බෙදුවානේ? No sir. No, sir. Yes, ඒ පැත්ත ඉවරයි. Okay. මේ ටික ලියවෙන්නේ නැණි තාම පුතේ luster, hardness, brittleness. No, no? No, sir. No, okay. Then density ඒ ටික තියෙන්නේ කතා කරන්න. Okay. Ball density එක තියෙනවා පොඩි පරීක්ෂණ වගේක් තියෙනවා. ඊපස්සේ පාඩම ඉවරයි. main ටික ඉවරයි අපි මේකේ.
ඊපස්සේ fifth lesson එක පටන් ගන්න තියෙනවා. හරි බලන්න. right. Okay, so today we have to discuss about uh, right, some properties of matter today, right? Especially those the things you learn in grade 6 also, right? බලන්නකො හැමෝම වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ. අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් raise hand දාගන්න. Please select another video camera. ඔය හදාගන්න බලන්න පුතේ. නැත්තම් කමක් නෑ හොමින්. අනිත් අය වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕෆ් කරන්න එපා. හරි. අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් raise hand දාන් ඉන්න සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. හරි. උඹලා ඉන්නවනේ. පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම. මොනවද ලියන්නේ කට්ටිය? දැන් තමයි ලියන්නේ ගිසකේ දීපු හෝම්වර්ක් එක නේද? ආ? මට පේනවා ලියන මහත්තුරු ඉන්නවා. ගිසති පන්ති තිබ්බෙත් නෑ නේ පුතේ. සති දෙකක් දීලත් කරපු නැති අය ඉන්නවා. මොනවායි ලොකු දඬුවමක් දෙන්න. සති දෙකම වල්ලලා හරි. කො තුහිනි ඔනෙල් පේනින් පුතේ. කියලා තියෙන්න ඕනේ ගිසතිය දීපු හෝම්වර්ක් එක. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් යනකනුත් එදා වහපු පොත දිගහැරලා නැහැ. දැන් තමයි දිගහැරියාම හුටා. දීලානේ ලියන්න කියලා මතක් වෙන්නේ හරි. හොඳයි. හරි. බලන්න. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට පුතේ අර පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් තිබ්බා සිකුරාදා. ඒකට ගොඩක් අය ලයිව් ඇවිල්ලා තිබ්බා. රෙකෝඩින් එක බලලා තිබ්බා. එදා වැඩ දවසක් ගොඩක් අම්මලා තාත්තලාට. ඊට අමතරව පල්ලේ ගියපු කට්ටියක් හිටියා. සිකුරාදා දවසේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන නිසා. එතකොට ඒ නිසා ඒකෙන් පුතේ ලයිව් ආවේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. රෙකෝඩින් එක බලලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක පැය දෙකමාරක් තිබ්බා පුතේ. ඒක ඉතාම තාත්වික විදිහට දෙමාපියෝගේ සහයෝගයෙන් මේ ඉතාම සාර්ථක ලෙස තිබ්බා. ඒක ඕගොල්ලෝ බලන්න උවමනාවක් නෑ. අම්මා තාත්තා දෙන්නම බලන්නත් ඕනේ පුතේ. මම දැක්ක සමහර අයගේ බලලා තියෙන එක්කෙනයි. එක්කෝ අම්මා එක්කෝ තාත්තා. ගොඩක්ම අයගේ අම්මා. එහෙම බෑ පුතේ. මොකද ඇත්තටම අපිට තනියෙන් ඕගොල්ලන්ව හොඳ ප්‍රතිඵලයකට ගෙනියන්න බෑ. මොකද ඕගොල්ලන්ට වඩාත් ළඟින්ම ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කවුරු හරි ඕගොල්ලෝ ළඟ ඉන්න බාරකාරයා. ඒතර පුතේ ඒ දෙන්නගේ සහයෝගය නැතුව අපිට මේ වැඩේ තනියෙන් කරන්න බැරි නිසායි නේද? දැන් ඔය මං කිව්වේ. දැන් ගිය සතියේ හෝම්වර්ක් එක තාම කරපු නැති අය ඉන්නවනේ. දැන් මගේ ළඟ ඕගොල්ලෝ නැවතිලා හිටියා නම් මගේ ගෙදර මම කරවනවා. දැන් එහෙම කරන්න බෑනේ ඉතින්. ඒකයි මම අපි දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය ඉල්ලගන්නේ ඕගොල්ලෝ පොත් බලලා පවරපු දේවල් කරවන්න සහ තව ගොඩාක් දේවල් එදා පේරන්ට්ස් මීටින් එකේ කිව්වා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ පුතේ. හරි. ඒකෙදි අම්මා තාත්තා දෙන්නම බලන්න පුතේ. දැන් අම්මා දැම්මම නම් තාත්තා දැම්මම නම් පස්සේ ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න දෙන්නම බැලුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අම්මයි තාත්තයි හරි දෙන්නම බලලා තියෙන්න ඕනේ. අපි වෙනම ඇනලයිස් කරනවා පන්තියේ ඉන්න ළමයිනුයි වීඩියෝ එක බැලුවද නැද්ද කියන එක. මොකද පුතේ දෙමාපියෝ අනිවාර්යයෙන්මනේ දෙමාපියෝ රැස්වීමක් තියෙනවා නම් ඒක රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ආදරේ ඉන්න. හරි. ඒ නිසා අම්මලට කියන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ මෙහෙමත් දාන්න එපා පුතේ. විනාඩි 10ක් 15ක් නිකන් ස්කිප් කර කර වීඩියෝ එක බලලා එහෙම කරන්නත් එපා. මොකද පස්සේ දෙමාපියන්ට කතා කරාම දෙමාපියෝ කියන දෙන රෙස්පොන්ස් එකත් එක්ක අපිට තේරෙනවා ඔය වීඩියෝ එක නම් භාගයට බලලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් A to Z ඉස්සරහට යවන්න නැතුව එක දිගට බලන්න කියන්න අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට. හරි බලලා එක් කියලා තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන්න පුතේ අනිවාර්යයෙන්. හරිද? ඒක තමයි පළවෙනිම පණිවිඩය. හරි. රයිට්. දෙවෙනි පණිවිඩය පුතේ අහගෙන ඉන්න. දැන් අවුරුදු එනවා අවුරුදු. නේ? එන මාසේ අද 31 නේ පුතේ. ඊට පස්සේ අප්‍රේල්නේ. හරිද? එතකොට සම්පූර්ණයෙන් පුතේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ඔය දැනුත් අද ටිකක් දිනක් අඩුයි. සමහර අයට එක්සෑම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කියා තියෙන ග්‍රේඩ් 8 කරපුවා 7 කරපුවා 8 වල තියාගන්න එපා. කිසිම වාරු විභාගයක් නිසා කිසිම පන්තියක් කට් කරගන්නේ නැහැ. වාරු විභාගේ තියෙන දවස කියන්නේ ඉස්කෝලේ නෝමල් දවසක් වගේ. ඉස්කෝලේ ගියම් පේපරයක් තියෙනවා. ඉතින් ලියනවා ලකුණුත් එනවා. ඇයි? එදා දෙන වැඩේ එදා පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඕන වෙලාවක පේපර් එකට ලෑස්ති. දැන් එදා පේපර් ක්ලාස් එකේදී ප්‍රශ්න ඇහුවා බලන්න උත්තර දුන්නානේ. ඒ උත්තර දීපු ළමයි පුතේ පාඩම් කරාද මං කිව්වේ නේ අනේ කලින් මෙහෙම දෙනවා කියලා පේපරයක් නෑනේ. ඒගොල්ලෝ always updated. මෙතන සෙට් එකක් හිටියා කිසිම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීපු නැති අය. දැන් තියරි ක්ලාස් එකෙත් කොයි වෙලේ හරි ප්‍රශ්න අහනවා. මෙතෙක් කරපු
ඒ වලින් විතරයි. මොනවද අහන ප්‍රශ්න? workbook එකේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ පුතේ අහන ප්‍රශ්නේ කලින් දීලත් ඒක බැරි වෙනවා කියන්නේ හොඳ නෑනේ. හරි. right. ඒ හින්දා ඒක අවුරුදු කාලේ පුතේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ගිය අවුරුද්දේ ගොඩක් අය පළවෙනි සතියේ එනවා ඉස්කෝලේ තියෙන නිසා ඊට පස්සේ අවුරුද්දට අහුවෙලා ඔයයි ඔහේ ඉන්නවා පුතේ අප්‍රේල් මාසෙ. මම සමහර අය ගමේ යනවා පස්සේ ගමේ පදිංචි වෙනවා පුතේ. පදිංචි වෙලා ආයෙ එන්නේ නැහැ ගෙදර. ඒ හින්දා හරිද? ඉඳලා ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම තමයි එන්නේ. ඊපස්සේ රෙකෝඩින් උත් නැහැ මුකුත් නැහැ මෙහෙමයි. විවේකයක් ගන්න ඕනේ තමයි පුතේ. හැබැයි ප්‍රධාන වැඩේ බාධාවක් එන්නේ නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියක් නිවාඩු දෙනවා ඔයගලන්ගේ අම්මලා තාත්තලාගේ ජොබ් වල නිවාඩු දෙන දවස්වලම තමයි. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ ගාන්ට ඒ ගාන ටික හම්බ වෙනවා දවස් 7ක්. එතකොට එක පන්තියකින් කට් වෙන්නේ එක දවසේ. හරිද? මේ නිවාඩුව ගන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද පුතේ වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕනේ, පාඩම් කරන්න ඕනේ. විවේක ගන්න වෙලාවට විවේක ගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනික සමහර අම්මලා තාත්තලාට ලේසියෙන් නිවාඩු හම්බෙන්නේ නැති අයට පවා නිවාඩු හම්බෙන සතියක් නේ පුතේ අවුරුදු සතිය කියන්නේ නේ. ඒක නෑදෑයෝ එකතු වෙනවා, කසින්ස්ලා එකතු වෙනවා සහ නේ කොහේ හිටියත් ඕකේ තියනවා පුතේ. පොඩි දෙයක් ආගම් ભેදයකින් තොරව. මොකද ආගම් බලලා නිවාඩු දෙන්නේ නෑනේ හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගන්න පුතේ සමහරට මේ කොළඹත් සහ වෙන ප්‍රධාන නගරවලත් මොකද වෙන්නේ? ඔය පාරවල් එහෙම හිස් වෙනවා ඒ දවස් දෙකට හොඳට. ඒ සමහරට පාරවල් වල කිට්ටුවේ ඉන්න අය ළමයි එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔය පාරේ තමයි ක්‍රිකට් ගහන්නේ. දැන් පාරේ ක්‍රිකට් ගහුවොත් එහෙම අප්පගෙන යනවා හරි. හැබැයි අවුරුදු දවස්වල ගහත හැකි මොකද? මෙලෝ වාහනයක් නැහැ. එහෙනම් ඔක්කොමල එක්ක ගෙදර නැත්නම් කොහේ හරි ඈතකට ගිහින්. හරි. ඉතින් ඒකෙදි දැන් ලියන්න එපා හංගින් පස්සේ ලියමු. කියන තු හංගින් කියන්නේ. ඔව්. මම ලියන කට්ටිය ලියන මහත්තුරු ටික. නෝන්ලා ටික. හරිද? එතකොට ඒ නිසා අවුරුදු නිසා නාස්ති වෙන්න එපා පුතේ. දැන් සමහරට ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ගණන් බලන්නත් එපා. සතියක සතියක් නිවාඩුයි. සති 3යිනේ පන්ති තියෙන්නේ. ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න ඕනේද? එපා සමහර පන්ති තියෙනවා සති 7 දැන්. සමහර දවස් තියෙන පුතේ ඉරිදාවල් 5ක් වැටෙනවා අපි නිවාඩු දෙනවද නෑනේ. අම්මෝ 5ක් වැටෙනවා වැඩි අද එපා කියලා. එහෙමනේ. එදා අවුරුදු සතියේ ඉතින් නිවාඩු දෙනවා පුතේ. මොකද අපි පන්ති දානවා කියන එක ඕගොල්ලන්ටත් කරදරයක්, දෙමාපියන්ටත් කරදරයක්. මේ නිවාඩුව ගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ හිතත් නිදහස්නේ. ඇයි? ඉස්කෝලෙත් නෑ. පන්ති කට් කරනවා නෙවෙයි පන්ති නෑ. ඉතින් මුකුත් නැතුව සතියක් පුතේ. කොච්චර නිදහස්ද බලන්න. ඉස්කෝලෙත් නෑ, ක්ලාසුත් නෑ. ලස්සන සතියක්. ඉතින් මේ සතිය ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔය මිස් වෙච්ච මොනවා හරි රෙකෝඩින්ස් බලන්න තියෙනවා. ඉස්කෝලේ වැඩ තියෙනවා. පොත් කවර දාන්න තියෙනවා. අන්න කාලයක් එනවා. නේ? යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න, නෑදෑයෝ ආශ්‍රය කරන්න, නේ? අම්මා තාත්තත් එක්ක ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ඉන්න. දැන් පන්තියක් කට් කරලා කොහේ හරි ගියාට පුතේ හිතේ තියෙනවනේ පන්තියක් තිබ්බා කියලා. වීඩියෝ එක බලන්න දැන් මේකේ පන්තියකුත් නෑ ඉස්කෝලෙත් නෑ. ඉතින් මේ දවස් 7 මාර රිලැක්ස්. ඒක ගන්න ඒක. හරි. අරගෙන ඒක මේවා කරන්න මං කියන්නේ ඊට පස්සේ ආයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන පුතේ නැකතකුත් තියන්නේ වැඩ අල්ලන නැකත කියලා. ඒකත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජොබුත් පටන් ගන්න අපි පටන් ගන්නෙත් ඒකටම. ඒ කියන්නේ නැකතට වැඩ කරනවා නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු හම්බෙන්නේ එහෙමනේ පුතේ. එතකොට අන්න ඒක ඉවරෙච්ච ගමම ටක් ගාලා ආපහු සුපුරුදු රටාවට එන්න පිළිවෙලට පන්ති ටික යන්න පිළිවෙලට ඉස්කෝල වැඩ ටික කරගන්න. දැම්ම කියන්නේ ඒකයි මොකද සමහර කට්ටිය අප්‍රේල් 1 වෙනිදාම අවුරුදු සමනන්න ගන්නවා. හරි. අද 31 න් ටක් ගාලා කියලා දාන්න. හරි දාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය විදියට පුතේ මොනවද? සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා. අම්මලට බරක් වෙන්න එපා. මොකද අම්මේ අලුත් අවුරුද්ද ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ, මේක ගන්න ඕනේ, අරක ගන්න ඕනේ කියලා කියන්න යන්න එපා. අලුත් අවුරුද්දට ඇඳුමක් ගන්න ඕනේද? අලුත් හින්ද ඇඳුමුත් අලුත් කරනවා. එහෙනම් පුතේ කොච්චර දේවල් අලුත් කරන්න ඕනද? එහෙම නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් කරන්න ඕනේ මොනවද? සිතුවිලි ටික. මේ වැඩ කරන පිළිවෙල, පොත්පත් ටික. මෙම ඇත්තටම ඇඳුමක් නැත්තම් ගන්න පුතේ. නමුත් දැන් සමහර අය ඉන්නවා අවුරුදු වෙනකම් ඉන්නවා ඇඳුම් ගන්න. එහෙම ඕනේ නැහැ පුතේ. හරිද? ඊවසින් එන්න කිලෝමීටර ගණන් පෝලිං වලත් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇති මෙතන දැන් සමහර අය ලෑස්ති වෙලා අම්මලත් එක්ක නේද shopping යන්න. නේද? හරි. ඇයි සමහර අය යන්නේ මොකටද පුතේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ. දැන් grade 8 කියන්නේ යමක් කමක් තේරෙන වයසක්. හරිද? ඔය පේන්නේ සමහර අය ඔෆ් කරගෙන වීඩියෝ. නේ ඔයගොල්ලෝ ඇයි දැන් මේ දවස්වල ඇඳුම් ගන්න යන්නේ? ඔව් ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා නේ නැද්ද? ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් දන්නවනේ පුතේ. ඔයාලා කොමර්ස් කරන කවුරුත් නෙවෙයි කොමර්ස් අහලා තියෙනවනේ ඩිස්කවුන්ට් කොහොමද තියෙන්නේ? ඔය මෙහෙමයි පුතේ ඇඳුම් වල ටැග් එකක් තියෙනවනේ. මේ ටැග් එකේ ගහලා තියෙනවා මෙහෙම. කීයද? දැන් මේ පෙබරවාරි මාර්තු වල තිබ්බේ මෙහෙම පුතේ. රීස් 1000 කියලා. දැන් පෙබරවාරි මාර්තු වල ඇයි යන්නේ නැත්තේ ඇඳුම් ගන්න? අම්මෝ 1000 වැඩි මේ තියෙන එක හොඳයි මේකම හොදවලා අඳිනවා කියලා ඉන්නවා හරිද? ඊට පස්සේ අවුරුදු කාලේ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? මෙහෙම දානවා.
rupees 1200 කියලා දාලා ඒකම උඩින් print කරන්න. හරි. මෙහෙම කපනවා. it mean 200 discount. යන් 200ක් ලාභයි කියලා. ඔය කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් ඇඳුම් කඩේ ඉඳන් දිග පොලිම එක අවුවේ තැම්බි ඉන්නවා. ඊපස්සේ ඇඳුම් තෝරගෙන ආපුවම ආයි කැෂ් එකෙත් තියෙනවා පොලිමක් කිලෝමීටර් 5ක් 6ක්. අර දන්සලක් නම් කමන්නේ පුතේ නිකන් හරි කන්න හම්බ වෙනවා. මේක සල්ලි දීලානේ ගන්න පුතේ. නේ ඔයගොල්ලෝ ඒව දැනන් ඉන්න පුතේ. ඒවට කියන්නේ මොනවද? වෙළඳ උපක්‍රම. ඒවට අහු වෙන්න එපා. එහෙනම් ඕක කොහොමනේ සමහරට ඔහොම දැම්මා වැඩි වගේ. ඒක මොකද ගන්නේ පුතේ? මෙහෙම දාන්නේ. හරිද? ඔය දැකලා ඇති. rupees 999. 900 ගානේ 1000ක් නෙමෙයි. රුපියල තියලා පුතේ වාඩි වෙන්න කියන්නේ නේ. හරි. රුපියලින් ටොපියක්වත් ගන්න බෑනේ. පුළුවන් නෑ. ඒ ඔයගොල්ලෝ දැක්කද සමහර සපත්තු ගන්නකොටම ගියේ 4999යි. ඒ පුතේ 5000 ගන්න. අනික කොහොම රුපියල දෙන්නෙත් නෑ පුතේ ඉතුරු. හරි. 5000ම ගන්නවා. මේකෙත් 1000ම ගන්නවා. හරි. ඒ තමයි ට්‍රික්ස්. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? ඩිස්කවුන්ට් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන පුතේ. ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ තියෙන ගාන වැඩි කරලා තිබ්බ ගාන ආයි දානවා පුතේ. බොරුවට. හරි. මේ කරලා තිබ්බේ ඒකනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය තව තියෙන පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔය දැකලා තියෙන සමහරේ ඔය ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ෆෝන් එකක් ගත්තාම හෙඩ්ෆෝන් එකක් නොමිලේ. හරිද? එතන මේවයි තියෙන්නේ. හරිද? ෆෝන් එක 20000යි හෙඩ්ෆෝන් එක බ්ලූටූත් එකක් 5000. ඔක දෙක දෙකට තිබ්බාම පුතේ ගන්නෑ. ෆෝන් එක විතරක් අරන් එනවා. අපෝ දැම්ම ඕනේ හෙඩ්ෆෝන් එක පස්සේ ගන්න. ඊපස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ පුතේ හරියන්නේ නැහැ ගන්නෑ නේ. ෆෝන් එක දානවා 25000යි. මේක ඒක ෆ්‍රී. මෙහෙම කපලා දානවා පුතේ ෆ්‍රී කියලා. ෂාෂා පොලිමේ ඉඳන් හරි ගමු කියලා ගන්නවා. ගන්නවනේ පුතේ හරි. ඒ ෆෝන් එක 25000යි හෙඩ්ෆෝන් එක 5000යි කපලා ෆ්‍රීලු ෂා යන් කියලා තිබුතේ මේ 5000 මේකට දාලා. එහෙනම් තමයි කියන්නේ හරි. ඒ නිසා මේ අවුරුදු කාලේ මොනවද ඔය කිසිම ඩිස්කවුන්ට් එකක් නැහැ පුතේ හරිද? ඔයාට අහු වෙන්න එපා. අහු වෙන්නේ නැතුව මෙහෙමයි ඉතින් මං කියන්නේ අවශ්‍ය දේවල් කරන්න පුතේ. සමහර වෙලාවට ඔයගන්ට ඕන දේවල් වලට වියදම් කරන දෙමාපියන්ට කරදරයක් වෙන්න යන්න එපා. ඒ අදාළ විදියට ඒවා කරන්න පුතේ හරි. හරි ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ඔයගලගේ LMS එක අලුත් වෙනවා. දැන් අද හෙට අලුත් කරන්න හිටියේ අලුත් කරේ නැහැ. මොකද පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් අද පන්ති ටික හිර වෙනවනේ. හැබැයි සතිය දවස්වල තියෙන හවස් වගේ විතරයි. එතකොට පන්ති 2 3යි මොකක් හරි හිර වුණොත් හිර වෙන්නේ. ඒක ගෲප් එකේ දාලා හරි කරන්න පුළුවන්. එතකොට LMS එකේ සුපුරුදු බටන් ටික තියෙනවා පුතේ. අලුතෙන් account හදන්න ඕනේ නැහැ. link එක ගන්න විදිය, වීඩියෝ ගන්න විදිය, ඒකේ ටියුටෝරියල් ආයි බලන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. ඒක ඕනනම් බලන්න. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බොත් තේරුන්නේ නැත්නම් බලන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් බටන් එකක් එනවා පුතේ item shop කියලා. ඒකේ ටියුටෝරියල් එක බලන්න. ඒකේ තමයි පොත් ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? තාම පොත් ගන්න බෑ. පොත් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙදාට. කවද්ද? දැන් මේ එන සතිය ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ LMS එකට log වුණාම වෙනසක් තියෙයි. ෂා මේක වෙනස් වෙලානේ කියලා. අන්න එතකොට ඒකේ තියෙනවා item shop කියලා. ඒකෙන් ඕඩර් කරන්න. ඒකේ තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා මම දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ. කියනවා කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. ඇයි? ඔයගොල්ලෝ ආයි හම්බෙන්න ලබන ඉරිදනේ. ඒ නිසායි දැම්ම කියන්නේ. අහන් ඉන්න. අහන් ඉන්න නැත්නම් ඊට පස්සේ ආයි මට කෝල් කරලා මැසේජ් කරලා අහන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ item shop එකේ පුතේ අර ඔයගොල්ලෝ online දරාස් එහෙම තියෙන පුතේ අන්න ඒකේ මොන හරි බඩුවක් ඕඩර් කරනවා වගේම pick up delivery ඒවා දාලා ලස්සනට ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහම තමයි. වෙනසක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඒකේ පොත් තියෙන්නේ. පොත්වලත් පුතේ ඔයගලන්ට PDF එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව print කරලම ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලකට ගන්නට. ඒකේ LMS account එකක් තියෙන අයට විතරයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට account එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඕඩර් කරලා ගන්න. යාළුවන්ට උනත් ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි account එක හරහා එන්න ඕනේ. අපි පිට bookshop වලට දාන්නේ නැහැ. පිට bookshop වලට දාන්නේ නැහැ. මෙහෙම පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ subject එකට class යන්නම ඕනේ. LMS account එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගණන් class යන්නේ නැති වුණාට ගුරු නිවසේ ගණන් paper book එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බලන්න ගියාම තේරෙයි ඔයගලන්ට. හංගින්. ඊට පස්සේ සමහර අයට තියෙනවා එක ප්‍රශ්න Wi-Fi router එකේ signal අඩුයි කියලා. ඒක තියෙන චූටි ඇන්ටනාවක්. ඒක ගැහුවම signal වැඩි වෙනවා. ලොකු ගානකුත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ electric items උත් අපි ඉස්සරහට ඒ item shop එකට දාන්න. ඊට පස්සේ සමහර අය අහලා තිබ්බා ගුරු නිවසේ t-shirt නැද්ද? ගුරු නිවසේ caps නැද්ද? අපි ගන්න ආසයි කියලා. ඒ වගේ ඒවත් දාන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒවා ගන්න පුළුවන්. තාම දාලා නැහැ පුතේ. ආරම්භයේ විදියට item shop එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පොත් ටික තමයි ගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සර WhatsApp එකකින් කරේ පුතේ දැන් WhatsApp එකකින් කරන්න අමාරුයි. දැන් ගන්නට LMS එක හරහාම class fees ගෙවනවා වගේ card payment ඒ හැම එකම තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක බලලා ඒ විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තව බටන් එකක් එනවා පුතේ මේ class tunes book කියලා. ඔය දැනුත් ඉල්ලා තිබ්බේ text book එකේ දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම ඉන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මොකද වෙන්නේ? ඔයගාන්ට ඔයගලන්ට LMS එක හරහාම ටියුට් එක ඒව ටික PDF ටික ගන්න පුළුවන්.
ඒ බටන් එකේ ටීචර්ස්ලා දාන ඒවා. ඊට පස්සේ ආයි තව බටන් එකක් තියෙනවා other application කියලා. ඒකෙ පුතේ සමහර පුතේ අර මගෙත් තිබි මතකද සයන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් අප්ලෝඩ් කරන් තිබි Google ෆෝම් එකක් නේ. සමහර ටීචර්ස්ලා MCQ papers කරනවා Google ෆෝම් වලින්. ඒකේ link එක දාන්නේ group එකට. පස්සේ වීඩියෝස් බලන අයට හොයාගන්න බෑ ඒවා මැකිලා. ඒතර LMS එකේම පුතේ දැන් මගෙත් තියෙන සයන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන සමහර වෙබ්සයිට් තියෙන හොඳ ඒවා. අන්න ඒ වගේ වෙන වෙබ්සයිට් වල link තමයි ඒ other applications කියන එකට දාන්නේ පුතේ. ගුරුවරු දැම්මහම කියයි. ඒ අදාළ ගුරුවරුන් වෙන වෙන වෙබ්සයිට් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට දාන ඔන්නුම් බටන් තුනක් එනවා මේන්ලි ඒ ටික බලන්න. හරි බලලා හරියටම කරන්න ටියුටෝරියල්ස් උත් තියෙනවා ඒකේ. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මට පස්සේ මම නිකන් ආයි ලබන ඉරිදා ටිකක් රැන්ඩම්ලි ටක් ටක් ගාලා මෙන්න මේ අලුත් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ දැන් තියෙන LMS එක පුතේ අපි මොකද මට නෝට් බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් ටික කරන්න ඕනේ ලෙසන් එක්ස්ප්ලනේෂන්ස් වීඩියෝ ටික කරන්න ඕන නිසා අලුත් LMS එක එනකල් බලන් ඉන්න බෑ. තියෙන LMS එක අප්ඩේට් කරන්න සතියෙන් දෙකෙන් පුළුවන්. ඒකයි සල්ලි කොච්චර වේදන් වුණත් තියෙන LMS එක අප්ඩේට් කරන්නේ දැන් මේක ඉවරන ගමන් අලුත් LMS එක ඒ අය හදාගෙන යනවා මාස දෙකක් විතර ඇතුළත අලුත් LMS එක එනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවට වඩා දැන් තියෙන මේ අප්ඩේට් එකටත් වඩා ෆන්ක්ෂන්ස් 10 ගුණයක් විතර ඒකේ එනවා. ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පවා ආස හිතෙයි ඒ LMS එක නිසා. මොකද LMS එක එච්චර සපෝට් එකක් දෙනවා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. හරි. නිකන් යාළුවෙක් වගේ තමයි. හරි AI කෙනෙක් වගේ තමයි ඔයගලන්ට සපෝට් එකක් දෙනවා පාඩම් වැඩ කරන්න. ගුරු නිවසේ LMS එක අලුත් එක. දැන් ඔය හෙට අනිද්දා එනවා කියන්නේ මොකද්ද? තියෙන LMS එකේම අප්ඩේට් එකක්. අරක වෙනම එකක් ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ ආය අලුතෙන්. මේක එහෙම නෑ තියෙන ෆෝන් නම්බරේමයි පාස්වර්ඩ් එකයි ගහලා යන්න පුතේ. හරි. තාම නෑ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් ගියාම තේරෙයි ලොග් එකම ගිහිල්ලා ෆෝන් සයිට් එකමයි. ගියාම තේරෙයි ෂා මේක වෙනස් වෙලා කියලා. අන්න එතකොට අර මං කිව්වා වගේ පොත් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. සහ ඉතුරු ටිකක් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. හරි. දැන් පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම. දැන් හරි ජොයින් වෙච්ච අය ඉන්නවද අලුත් අය නෑනේ. ඉන්නවනම් රේස් හෑන්ඩ් දාන්න. ටග්ගා ලියන්න පුතේ. සබ් ටොපික් එකක් black pen එකෙන් physical properties of matter. physical properties of matter. හරිද අංජලි? අද කළු වෙනදගෙන නේ. නෑ පොළ පාටනේ. Sir, අපි මේ ලිව්වද? until physical property matter කියන එකේ poor substacles and non-poor substacles කරේ නෑ. ඒ කොහෙද පුතේ? ආ chart එකේද? නෑ සර් තඩියක් උඩ. 4.2 අන්න ඔය ටික සර්. මේ ටික chart එකේ ලිව්වේ නැද්ද අපි? chart එකක් දැම්මනේ matter can be divided into two දැම්මේ නේ? නෑ සර්. එහෙමද පුතේ? ඔබ ඔවහරි මට පැහැදිලිව පේන කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ලියුප් එක පෙන්නන්න පුතේ. අද ෆිසිකල් කවුරුත් නෑ. ඔබන් පෙන්නන්න බෑනේ කවුරුහරි. පැහැදිලිව පේන කෙනෙක් ඔබ අල්ලන්න බෑ. මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්න පුතේ. අංජලි පෙන්නන්න බෑ කවුරුත් ටක් කරලා. මෙයා කවන්නේ. ඔබ සිතුකි. මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්න පුතේ. මුල් පිටුවේ ඉන්න. සර් අපි ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරේ මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපි මේ chart එක හදන්න. තියන්න බෑ. ආයක solid liquid gases. okay thank you. ඊට පස්සේ සර් අපි මේ chart එක යන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ අරකනේ. ඊට පස්සේ 4.2 එක. okay thank you. හරි පුතේ තව තියෙන වැඩේ එහෙනම්. අරක ලියන්න එපා පුතේ thank you. right bye. මේ chart එක ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙනවා. right okay. then පුතේ matter. right. we can categorize the matter like this පුතේ. ඕක grade අපිට තියෙනවා මේ මොකේද? grade 8 එකේ chart එකක් අන්තිමට තියෙනවා මම හිතමුකෝ බා. how to classify the matter. pure substances, non-pure substances. ඔබන්න ඒක අන්තිමට අවේ තියෙන. ඒ chart එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් incomplete ගතියක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු. හරිද? ඒක අපි ටිකක් grade 11 පොතේ හරි 10 පොතේ හරි පුතේ ඔක ලස්සනට තියෙන මට වගේ 10 පොතේ. ඔකෙන් එකක් තමයි අපි මේ chart එකට ගන්නේ. දෙකම එකයි. මේක ටිකක් පැහැදිලිව තියෙනවා.
ඉතින් බලමු ලියන්න. මෙහෙම ගන්න. So you had to put a chart, take a new page. Now මෙහෙම ලියමුද අපි මෙහෙම දාන්න topic එකක් දාන්නකෝ. I mean මාත් එක්ක ලියමු හදිසි වෙන්න එපා. Right. Subtopic එකක් ලියන්න පුතේ classification of matter කියලා. Classification of matter. පදාර්ථයේ වර්ග කිරීම. Classification of matter. Classification of matter. පදාර්ථයේ වර්ග කිරීම. Right. Pain in හැමෝම. Right. දැන් බලන්න පුතේ now we can classify like this. මේක පුතේ chart එක පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ගහමු. Take it horizontally. First පුතේ in here we had to write the definitions also. First put matter in the middle of the page and divide into two. පුතේ මේ පළවෙනි බෙදීම පුළුවන් තරම් ඈත්ව ගන්න එපා. Take it shorter. හරි නැත්නම් පුතේ මෙහෙම වීදෙන්න එපා යොමු. නිසා පළවෙනි බෙදීම පොඩ්ඩක් ළඟින් ගන්න. So matter at the right side we can classify the matter according to the physical nature. සර් පොත තියෙන විදිහටම පොත තියෙන විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න. මේ අතට බෝඩ් එකේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඕකේ මේක තියෙන විදිහටම ගන්න පුතේ ඔව්. මේ දකුණු පැත්තට දාන්න solid liquid gas. පල්ලෙහාට දාන්න දෙකට බෙදලා according to the chemical composition pure substances mixtures. ඒ ඇති. ඊටු ටික නවත්තන්න. ඊට අපිට තියෙනවා මේක red star එකක් දාලා what is pure substance කියලා ලියන්න. ලියලා ඊටු ටික බෙදමු. ඒක මේ chart එකේ නේ අපි ලියමු. සර් උඩම තියෙන ලියන්නවද? ඔව්. උඩම තියෙන එක ලියන්න පුතේ. matter කියලා දාලා දෙකට බෙදන්න. මේ බෙදීම කරන්නේ according to the physical nature. මේ පහලට බෙදන්නේ according to the chemical composition. ටික ලියන්න. ලියලා මෙන්න මේ height එක නවත්තන්න පුතේ. මෙතනින් නවත්තන්න. උඩ ටික ඔක්කොම ලියන්න. ටක් ගන්න. පල්ලෙහා chart එක ඔක්කොම ගහන්න තියෙනවා. size බලන්න. සර් මැට එක සර් ලියලා සර් අර පැත්තකින් ආය අරකට දාලා according to the physical එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ටිකක් ඕනේ සර්. ඔව් පුතේ. Excuse me, sir. පුතේ. කියන්න. Sir, මම connect වුණා දැන් log වුණේ. එහෙනම් chart එක දාගන්න ඉතින් chart එකේ උඩ ටික ලියාගන්න පොත අනිත් පැත්ත හරලා අලුත් පිටුවක් අරගෙන. අලුතෙන් නෙමෙයිනේ. No, sir. Thank you, sir. topic එක දාන්න පුතේ මෙහෙම classification of matter කියලා. classification of matter කියලා main topic එක දාලා chart එක දාගන්න. උඩ තියෙන ටික විතරයි. වතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා තියෙන තැනට උඩ තියෙන ඔක්කොම. Okay, sir. Thank you, sir. පුතේ welcome.
Done, sir. Okay, පුතේ. Right, බලන්න පුතේ. Okay. Right. Now today we classify the matter. You know about the matter. Matter is what? The things which have a mass and things occupy the spaces. Right? And here we are classifying the matter again. Right? Okay, signal issue. Right. එතකොට so now we can classify the matter according to the physical nature as solid, liquid, gas because there are three states of matter: solid, liquid and gas. ඝන ද්‍රව්‍ය, ද්‍රව, ජල. ඊට පස්සේ now here put the new one is now we are going to classify the matter according to the chemical composition. According to the chemical composition. මේ තින් පුතේ මොනවද? According to the physical nature කියන්නේ භෞතික ස්වභාවය අනුව. භෞතික ස්වභාවය. ඉතින් බැලුවාම ද්‍රවයක්ද ඝනයක්ද වායුවක්. තේන විදිය භෞතික ස්වභාවය physical nature. Now පුතේ we are analyzing the chemical part. So now according to the chemical composition we can classify it into මේක පුතේ මට කියන්න අමතකුණා කමන්නේ mixtures කියලා දැම්ම නේද ඔයගොල්ලෝ පුතේ. ඕකටම තමයි ආයෙ කියන්නේ පුතේ එකක් දාගන්න ඕන. Mixtures නැත්නම් මේකම දාන්න අර කියවනික් පැත්ත non pure substance. Non-pure substance. ඇලෙඩක් ගහලා දාන්න mixtures කියන්නේ ඒකටම තමයි. හරි පුතේ බලන්න. Okay. එතකොට හරිනේ. දැන් පුතේ non-pure substance. Now we have to write put a red star and write the definition for the pure substances. non-pure පැත්තට යන්න එපා. මැදින් නවත්තන්න. හරි. ඊට තරුවක් දාන්න pure substance යටින්. දාලා ලියමු definition එක. grade 8 එකේ තියෙන එකම ලියමු. What are pure substances? සිංහලෙන් කියන්නේ සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. Impure substances අසංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය නැත්නම් non pure substances. සංශුද්ධයි අසංශුද්ධයි pure and non pure. So put a red star and write what is pure. non pure පැත්තට යන්න එපා. මැදින් නවත්තන්න. ලියන්න මෙහෙම. Substances නිල්පාටින්. Substances having a constant composition. Substances chart එකේමයි substances having a constant composition. Substances having a ලියන් පුතේ මිනිත්තු ටිකක් ගාලා. Substances having a constant composition, comma constant composition. Substances having a constant composition, comma that is Elements පැත්තට compounds පැත්තට අද පුතේ මෙතන තියෙන chart එකේ දෙකක් elements compounds
ඒක තමයි පුතේ දැන් මං කිව්වේ elements compounds වෙනම. අපි ලියන්නේ මෙතන. මේක මම බෙදන්න එපා කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. උගල බෙදාගත්තද? කිව්වනේ මේ මෙතන කල් ලියන්න මේක මම definition එක ලියනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ වෙනම ලියන්න තියෙනවා මොකද්ද? what is element කියලායි what is compound කියලායි වෙනම ලියන්න තියෙනවා. මේකෙත් ආයෙ තියෙනවා. what is homogeneous what is heterogeneous කියලා ලියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි example දාන්න. පුතේ chart එකේම ඔක්කොම definition උයි example උයි ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ කලබල වෙන්න එපා. ඔව් මේ ටික විතරක් ලියලා නවත්තන්න කියලා. right බලන්න. So Pute, now we are writing the definition for the pure substances under it. After writing the definition, then we can classify it into elements and compounds. Hadagan chart එකේ mark කරි issue එකක් තිබ්බොත් පුතේ right ලියන්න substances having a constant composition, comma that is substances containing only one component. Substances containing only one component, substances containing only one component, substances containing only one component, substances containing only one component with definite properties. That's enough. Substances having a constant composition, that is substances containing only one component with definite properties. One component with definite properties. අන්න ඒවට තමයි pure substances කියන්නේ. හරිද දමරුත්? පොත ඔළුව අත ගාගෙන කෙලින් ඉමු. Okay. Right. හරිනේ තෙනුමි. answer එකෙන්ද ලියන්නේ? අමුතේ. answer එක ලියන්නේ පුතේ. Right. Okay, bye. Mic off නෑනේ. හරි. බයි. හරිද නුදිත? මම කතා කරන්නේ. බයි. හරි. So පුතේ pure substances mean what? Substances having a constant composition. It means පුතේ it have a constant amount, constant composition. කියන්නේ පුතේ සංයුතිය එකයි. වෙනස් වෙලා නැහැ. It means if we take in carbon, there is only carbon. If we take glucose, there is only glucose. If we take water, right? Pure water, we call it pure water. That's a pure substance. There is only water. හරිද හෂිනි? තව වෙන ඒවා නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ අදාළ ද්‍රව්‍ය විතරක් තියෙනවා නම් that is substances containing only one component. වතුර නම් වතුර විතරයි. සීනි නම් සීනි විතරයි. ඔව් පුතේ. Sir, if it is water, sir, there is oxygen and air. Yeah, we have to take pure water. So normal water is a kind of non-pure substance. But when we purify that, we remove the other particles, then we can take it as substances. Monkey පුතේ monkey water නෙමෙයි මොකද්ද? Pure water. Pure water ගන්න පුළුවන්. හරි. හරිද දිනු? හරිද? හරි. කො පුතාගේ නම තියෙන පුතේ ෆාතිමා අමානි කියලා. අම්මගේ නමනේ. පුතාගේ නම මොකද්ද පුතේ? Risky. රිෆ්කි. ඒකනේ පුතේ දාගන්න පුතේ. නැත්නම් පුතාට මම ෆාතිමා කියනවා හරි. right okay හරි. හරි. බයි. කො රසීදු පේන්නේ ඉන්නේ සඳින් ප්‍රමික කො කට්ටිය. එනුකස් මට හේතුව දැම්මද පුතේ ඔක්කොමලා? ආයි දාන්න. දැන් බලන්න වීඩියෝ එකකින් ඔෆ් කරන්නේ. හරිත් එනුක්. අක්කත් හිටියාද ඔන් කරගෙන? හරි. Okay ආයන්දි. හයිනේ. Yes, sir. Okay. Now this is pure substance. අපි ඕකෙම අනිත් පැත්ත ලියමු. Non pure කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් පුතේ? අනිවාර්යයෙන්ම it have lot of component. That is not pure. Actually that is the reason why we call it mixture. නේ? ඒ කියන්නේ එක જાතියක් තියෙනවා නම් පුතේ mixture එකක් කියන්න බෑනේ. ಜಾති ගොඩක් තිබ්බොත් mixture එක. ඉතින් pure and non pure කියන්නේ ඒකයි පුතේ. හරි? හරි. රතු පෑනෙන් මෙතන ලියන්න පුතේ අපි ලියමු දැන් what is non pure නැත්නම් what is mixture කියලා මෙතන ලියමු. බලමු definition එක මේකේම අනිත් පැත්ත. ඔව්.
බලන්න එක තියෙන්නේ යට. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම නෝට් එකක් දෙන්නේ. ඔක්කොම පිළිවෙලට හදලා මේකේ ඔක්කොම තැනින් තැන තියෙන්නේ. නැද්ද? මෙතනින් ගමු. right. elements compounds දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ගමු එතන තමයි තියෙන්නේ. ලියන්න පුතේ. රතු පෑනින් තරුවක් දා නිල් පාටින් non pure ගාව කෙටියෙන් කියන පද මම pure substance කියන්නේ matter that contains only one compound. අර පැත්තේ ඒ වගේ කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් අපිට. මේක අපි මේකෙන් ලියුවේ substances containing only one compound. right. ඊට ලියන්න පුතේ අර පැත්තේ රතු පෑනින් substances that contains substances that contain two or more components. Substances that contain two or more components. Substances that contain two or more components. Two or more components. හරිද තෙනුලි? Okay no? Two or more components. Right. Like normal water, that's a mixture. Like when we take a cup of tea, milk tea, right? So it have milk, tea, then water, sugar. So that's a mixture. Like that, you know the idea about the pure substances and non-pure substances. Pure substances කියන්නේ පුතේ එක જાතියයි. මොනවා හරි එකයි තියෙන්නේ. Non-pure කියන්නේ ಜಾති දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්. හරිනේ? Right? So pure substances mean they are only one type of thing, but non-pure mean it have two or more things in that compound. Right? Okay. Now with a pure substances again can be classified into two. අපි මේ පැත්ත කරලා අර පැත්තට යමු පුතේ. දෙකටම සමාන ප්‍රමාණයක් තියන්නේ. මේක ගානට දෙකට බෙදන්න බැලන්ස් කරලා. දෙකම දෙකට බෙදලා පුතේ දාන්න. කලර් එක පාවිච්චි කරන්න පුතේ මොනවා හරි එකම ලස්සන කලර්ස් ටික. දාන්න elements, compounds, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. ඒ ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා definitions ටික ලියලා ඉමු. ටක් ගාලා ලියන්න. එනේ පුතේ හරි definition එක දාමු වෙන right. Okay.
හරිනේ දැන් ලියන්න පුතේ the definition for the elements right මෙතන රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා elements යට ලියමු compound පැත්තට යන්න එපා right now we are going to write the definition for the elements that also kind of pure substance. Let's check. So put a red star and write with your blue pen under the element side. Right. Pure substances with definite properties. Pure substances with definite properties. Pure substances with definite properties which cannot be further divided by which cannot be further divided by on the board put there refer the board pure substances with definite properties which cannot be further divided by physical or chemical methods. Physical or chemical methods into substances. Physical or chemical methods into substances. Physical or chemical method into substances. What that mean පුතේ බලන්නකෝ මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා right this mean පුතේ this kind of substances right right so a kind of substances a pure one that's not a mixture right සංශුද්ධයි මුකුත් mix වෙලා නැහැ it have a definite properties and we can't divide it into small substances today. So these type of substances are known as elements. ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙන පුතේ මූලද්‍රව්‍ය කියලා අන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ භෞතික ක්‍රමයකට හරිය කියන්නේ we can hammer it, we can cut it like that. Or chemical method we can add some acid and check what happened. So but these elements can't divide into another substances. So these type of elements things are known as elements. මූලද්‍රව්‍ය. හරි? Right. ඊට පස්සේ right. එතන යටින් පුතේ ආයි point එකක් දාන්නකො. Put a blue color point after the definition of the elements and write scientists have identified එහා පැත්තට යන්න එපා compounds පැත්තට යන්න එපා පහළ ලියන්න. Scientists have identified nearly 120 elements. ඊට වඩා වැඩි පුතේ දැන්. Scientists have identified nearly 120 elements. Nearly 120 elements. Right. 120ක්. එහෙම පුතේ ඒ හොයාගෙන තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම දාපු ටේබල් එකක් තියෙනවා. හරිද තෙනුක්? මොකද right. What is that table? With all the elements we call it what? Periodic table. That is known as Periodic table. periodic table. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද පුතේ හරිද? 100 ගාන තියෙන ලොකු එකක් තියෙනවා. බලන්න මේ Google එකේ ගහුවම අපිට අහන්නත් පුළුවන්. නමත් එක්ක. This is the periodic table. ඔය තියෙන්නේ. අනේ ක්ලික් කරාම මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? ඒ ගානත් 120ක් වගේ තියෙනවා. 18යි right. මූලද්‍රව්‍ය. හරි. හරි. මේකත් හරි.
ඊට පස්සේ පුතේ we can classify that into what? Oh, metals and non-metals also. So classify like this පුතේ. දැන් මේකේ chart එකේ නම් තියෙන්නේ examples ටිකක්නේ. ඒක බෙදන්න බැරි වුණා හැබැයි. කමන්නේ බලන්නකො පොඩියට දාගමු පුතේ example ටික ලියමු අපි ආයි දෙකට බෙදලා. මේ වගේ. ඔන්ලයින් grade 8 book එකේ ඒක අන්තිමට. ඒක තමයි අවුල තියෙන්නේ. එහෙට යනවා මෙහෙට එනවා පිළිවෙලක් නැහැ. ඔන්නේ පුතේ elements එක පොඩ්ඩක් compound පැත්තට වැඩි යන්නේ නැති වෙන දෙකට බෙදලා ඒක අන්තිමට කරමු. ඒක අන්තිමට කරමු. ඒක ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. අපි compounds කියන ලියන්නේ පුතේ. Compounds පැත්තට යන්න. Now put a red star under the compound because now we are going to write the definition for the compounds. Compound. Right. Compounds එකේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම. අතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා නිල් පාටින් අපි example ටික වෙනම ලියමු. Compounds පැත්තේ ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. Pure substances. ලියමු හෂිනි. Pure substances in which two or more elements. Pure substances in which two or more elements are chemically combined. Pure substances in which two or more elements are chemically combined in a fixed ratio. Pure substances in which two or more elements are chemically combined in a fixed ratio. What do you think about it? Liwada tenuli liwane apte finish writing? Yes or no? Yes, no? Did you write this definition pute? Liwane about this compounds is the pure substances in which two or more elements are chemically combined in a fixed ratio. Hard the summit. Okay. Liwane pute kalhara. Oh, yes. For Termi Pain in Sachel, Gitma, Savenia, Ramika, Hana, Koko Pain in Hasindu, Ko Shera, Havina. Won't pain. හරි පුතේ. දැන් බලමු අපි මේක ආයි example ටික ලියලෙමු ඈ. අපි දැන් definition එක මම ලිව්වේ නැත්නම් chart එක ඇත වෙන නිසා දැන් I will explain පුතේ we just fill in the chart පුතේ. ඊට පස්සේ ආයි explain කරමු. දැන් අපි ආයි යමු again to classify the elements. Right? Elements එක දෙකට බෙදන්න පුතේ ආයි. මෙහෙම. බලන්නකෝ. Elements ගාව මෙන්න මේ වගේ දෙකට බෙදන්න පුතේ metals and non-metals chart එක. Elements දෙකට බෙදන්න compounds පැත්තේ ආයි ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ ඉඩ. ඉඩ පොඩ්ඩක් ඕන compound example ලියන්න ඕනේ නා පුතේ. compounds පැත්තේ example චුට්ටක් ලියන්න තියෙනවා. නිකන් නම් ටිකක්. metals non-metals කියලා දාන්නකෝ. Sir, elements වලට එතන ඉඩ මොකද? ඉඩ යට නැද්ද? පොළේ කලවමු අපි එන. පොඩි කෑල්ල. Right. හරිද give me පෑන් කන්න එපා ඉතින්. හරි. right. Okay. right දැන් පුතේ අපි metals වලට example ලියමු. හරි. බලන්න. metals වලට example ටික ලියමු. non metals වලට example ටික ලියාගෙන යමු. පස්සේ compounds වලට example ටික ලියමු. හරි. බලන්නකෝ. මෙන්න පුතේ elements වලට examples ලියන්න පුතේ sulfur symbols නෑ ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි ඔයාලා අපි නිකන් ලියමු sulfur within bracket capital S බලන්න එක කහ පාට Sir, ආයෙර වගෝ පෙන්නන්නකෝ. වගුව පුතේ ආයි බෙදන්න දෙකට elements බෙදන්න දෙකට metals non metals කියලා මේක ආයි දෙකට බෙදන්නේ metals non metals මේ ටික නෑ පුතේ එතකොට මේක තමයි දෙකට බෙදන්නේ අපි එහෙම නැතුව
ඔව් metals ටික තමයි දෙකට බෙදන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට. sorry elements දෙකට බෙදනවා metals non metals. දැන් අපි ලියන් යන්නේ example. metals වලට examples මොනවද? non metals වලට examples මොනවද? sulfur ලියවද පුතේ ඔයගොල්ලෝ metal පැත්තේ? නෑනේ. Yes, sir. අනේ වැරදුනා පුතේ ඒක non metal එක. වැරදුනානේ පුතේ. ලියන්න එපා. sulfur is a non metal පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න පුතේ. ඒක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. non metal පැත්තේ ලියන්න පුතේ sulfur. non metal පැත්තේ දාන sulfur within bracket symbol should be capital S. ඒක රතු පාටින් දාන්න ඕන. capital S. ආයි bracket ඇතුලේ දාන්න පුතේ yellow කියලා. yellow. පොඩි ඊට දාගන්න පුතේ yellow කියන එක න. චූටියට. Sir, where should we write as examples? what පුතේ? Where should we write these examples, sir? This sulfur and all? Yeah, sulfur under the non-metal, right? Non-metal examples. So sulfur and put the symbol for the sulfur that is capital S. එතනම චුට්ටක් චූටිය ලියා ගන්න yellow කියලා. yellow. කහ පාට මූලද්‍රව්‍ය. මේ කහ පාට. Then chlorine also like that පුතේ. So right is enough to write non-metal එකක්. Chlorine කියලා කියවනම් ඇති පුතේ. CHLO RINE and symbol for chlorine is පුතේ Cl. C should be capital and L should be simple. Cl chlorine. gas කියලා ඕනේ නැහැ පුතේ chlorine. හරිද net සුක? මොකද කරන්නේ පෑන් හදනවා ටක්කා ලියන්න. හරි. හරි. chart එක මෙහෙමයි පුතේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය chart ගිය පාර වගේ නෙමෙයි. ටිකක් ඔය ඔක්කොම ටික එකම සමරයිස් කරලා තිබ්බහම පාඩම් කරන්න ලේසියි. දැන් අච්චු පොතේ තියෙන විදිහටම ආයි පොතේ ලිව්වොත් පුතේ ඉතින් අච්චු පොත තියෙනවනේ ආයි ඕනේ නෑනේ ඒක ආයි ලියන්න. ඒක අපි ෂෝට් නෝට් එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් පුතේ ෂෝට් නෝට් එකත් මේ මම දැන් හිතලා දෙන්නේ. ඒකට තමයි හොඳට මේවා කලින් ලෑස්ති වුණොත් මේ විදිහට හොඳ ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න අමාරුයි. එතකොටත් ඕගොල්ලොත් පුතේ එවලනේ ඔක ලියන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඉඩ මදි වෙයි. කැත වෙයි. අතට කලින් අපි දැක්කේ නෝට් එකක් නේ. නේද පුතේ? කාගේද? සිතු කිකි. ඒ වගේ කොල කෑල්ලක් කලවන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒකේ හරියන්නේ නැත්තම් පුතේ ඒ දැන් ලයිව් ක්ලාස් එකේ ලියපු කොලේ එහෙම්ම තියන්න. ඊළඟ සබ් ටොපික් එකට කලින් තව පිටුවක් තියන්න. තියලා නිවිසනේ දැන් දන්නවනේ යන සයිස් එක. ඊට පස්සේ ඒ ටික ආයි ලියන්න. අර කපන්න එපා එකක් තිබිද්දි. ඒක ක්ලාස් එකේ ලිව් එක, අරක ගෙදරදි ලිව් එක. ගෙදරදි ලිව් එක තමයි පාඩම් කරන්නේ. මෙහෙම තියාගන්න කිව්වේ. හරි. ඒ නිසා එහෙම chart එක ලස්සන පිළිවෙලක් කරගන්න පස්සේ ඔයගොල්ලෝ. හරි. දැන් පුතේ sulfur chlorine. ඊට පස්සේ ආයි iron කියන්නේ metal එකක් පුතේ. metal පැත්තට එන්නයි. now iron is an example for metal. so a symbol for iron is capital F simple E. පුතේ අපි symbol එකට F using two letters for indicator symbol. first one should be capital, the second letter should be simple. ඒක grade 9 වල තියෙන්නේ පුතේ. හරිද දුලනි? වල මේ මොකද scientific name එක ferrous නේ. ferrous අන්න හරි. ලතින් නේම් එකට තමයි අරන් තියෙන්නේ ferrous කියලා. ඒකයි I එන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න I ආවේ නැත්තේ කියලා. I කියන්නේ පුතේ iodine වලට. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් එක නමක් ගත්තනේ I අපරට. මුලින්ම iodine හම්බුනේ ඒකට I කියලා දැම්මා. දැන් යකඩ වලටත් iron නිසා I දාන්න බෑ. ඒතර iodine උයි iron උයි කැපෙනවනේ. මේ පැටලෙනවනේ. එතකොට කරන්නේ ලතින් නේම් එක බලනවා. ලතින් නේම් එක යකඩ වලට කියන්නේ මොකද්ද? ferrium කියලා. ferrous නෙමෙයි පුතේ. මොකද්ද? ferrium. ferrium නිසා මොකක්ද දැම්මද Fe දැම්ම. ඒව සමහර ඒවා තියෙනවා පුතේ. බලමු මේ වගේ තියෙනවා. ඒවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ ferrium මනම් තියෙන්නේ 9 වල. මම නිකන් සිම්බල් එකක් නෑ ඔයගොල්ලන්ට. නිකන් දුන්නේ ඒක නිකන් දැනගෙන ඉන්න සාමාන්‍ය දැනීමට. right. ඊට පස්සේ තව මොකක්ද තියෙන්නේ? copper. is that metal or non metal? metal. metal. තඹ. copper CO නේ. නෑ symbol is Cu. why? what is Latin name? right? that is cuprum. cuprum කියලා කියන්නේ ඒක. දාන්න copper Cu. ඒකේ පුතේ පොඩ්ඩක් බ්‍රැකට් ඇතුලේ දාන්න brown කියලා. ඒකට දුඹුරු පාටයි. තාඹ දුඹුරු පාටයි. Sir, is it a metal? metal. හරිද නිකුනි? කියනවා? right.
yes ඊට පස්සේ ආයෙත් තව මොනවද තියෙන බා තව 100 ගානම ලියනවද නෑ නෑ තව ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින් අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ටික ලියලා නවත්තමු නැත්තම් පුතේ ඉඩමදි වෙනවා හරිද carbon non metal පුතේ carbon non metal දාන්න carbon non metal දාන්න capital C කළු පාටක් වගේ තමයි තියෙන capital C එකම දාන්න capital C කියලා then mercury රසදිය mercury is පුතේ silver color no Sir, copper වල symbol එක symbol එක තියෙන පුතේ that is a metal you know that's the speciality of the mercury that's a liquid metal සාමාන්‍ය පුතේ metal ඔක්කොම තියෙන්නේ ඝන ද්‍රව්‍ය විදිහටනේ මේක වතුර වගේ තියෙන metal එකක් ඒක තමයි විශේෂත්වය so mercury වලට කියන්නේ පුතේ hydrogen iron ඒ නිසා Hg Sir, copper වල symbol එක පෙන්වන්න පුළුවන්. copper වල පුතේ copperද ඔව් sir. copper Cu හරිද Sir, carbon මොකද පුතේ carbon වල capital C හරිනේ mercury හරි ඊට පස්සේ aluminium you know what is aluminium metal or non metal කියන්නේ ඇලුමිනියම් කියන්නේ මොකක්ද මෙටල් එකක්ද නන් මෙටල් එකක්ද මෙටල් නේ පුතේ තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් භාජන තියෙන්නේ යාර ඇලුමිනියම් container so that's a metal දාන්න පුතේ ඇලුමිනියම් Al right and this is you know about this is what zinc that we use zinc and copper strip to make the simple cell so zinc පුතේ Zn metal zinc හරි ඊට පස්සේ පුතේ තව ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා ඔය ඇති මේකෙත් තියෙනවා මේ iron ලිව්වා aluminium ලිව්වා sulfur carbon oxygen ලිව්වේ නෑනේ nitrogen mercury copper gold silver lead hydrogen chlorine ඇති පුතේ ඔන්න ඇති oxygen ටික දාමු පුතේ non metal පැත්තට යන්නකො oxygen ලියන්න O oxygen O nitrogen N capital oxygen O non metal වල oxygen nitrogen hydrogen clear oxygen nitrogen hydrogen oxygen nitrogen hydrogen for hydrogen maybe H all of them are colorless gases chlorine also colorless hari neda Shadri right bye ඊට පස්සේ තව ඔන්න ඉතින් මෙටල් ටිකක් දා ඉඩ තියෙනවද පුතේ නැද්ද ඩෙස් එකේ තමයි ලියන්න වෙන්නේ නේද දාන්න කි ඔයගොල්ලෝ දන්න මෙටල් එකනේ පුතේ ඔය දාගෙන ඉන්නේ සමහර අය ලියන්න gold උයි silver ලියන මෙටල් පැත්තේ gold වලට කියන්නේ aureum AU silver වලට කියන්නේ argentina ඒ නිසා AG දාන්න මෙටල් පැත්තේ Sir, need to write oxygen, nitrogen and the other one also. yeah other one Sir, ඔය දෙක අයත් වෙන්නේ මොකටද? gold කියන්නේ මොනවද පුතේ metal ද non metal ද Metal. ඒක තමයි metal පැත්තට දාන්නේ metal ගොඩක්ම පුතේ හයිය ගතියක් තියෙනවා ඝන ද්‍රව්‍ය ලෝහ non metal වල ඔක්කොම වගේ පුතේ sorry metal වල ඔක්කොම වගේ ඝන හැබැයි mercury විතරක් ඉන්නවා solid මේ liquid non metal වල ගොඩක් අය solid අයත් ඉන්නවා non metal එකේ solid උත් ඉන්නවා liquid උත් ඉන්නවා gases උත් ඉන්නවා හරි ඇති ඔන්න මේ පැත්ත ඉවර කරා now we have to know about the compounds right but හරි
අපි definition එක ලිව්වනේ පුතේ. මොකද්ද? Compounds are homogeneous කියලා කියන පුතේ අපි බලමු මේක වෙනම සමජාතියක ඕනේ නැහැ. So ඒක වෙනම බලමු. So pure substances in which two or more elements are chemically combined in a fixed ratio. So combination of two or more elements in fixed ratio. යම් නිශ්චිත අනුපාතයකට එකතු වෙච්ච මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ කිහිපයක්. For an example, you know the chemical formula for what පුතේ? Water. What is the chemical formula for water පුතේ? H2O. H2O. Here you can see this is what පුතේ? A chemical combination of what? Two hydrogen and one oxygen. So that is the definite ratio. දෙකට එක අනුපාතය. And what is the chemical formula for carbon dioxide? එකක් දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ? CO2. CO2. So this also combination of one carbon and two oxygens. තව තියෙනවා පුතේ glucose දන්න ඉන්නවද? C6H12O6. බලන්න ඒක ටිකක් ලොකුයි. glucose වල කොහොම එකතු Carbon, වෙනවා? oxygen, hydrogen. Yeah, CHO තියෙනවා පුතේ. carbon 6යි, H12යි, O6යි. That's the fixed ratio. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. carbon නම් 6යි. ඒකයි අපි ලිව්වේ මොකද්ද? නිශ්චිත අනුපාතයක් තියෙනවා. ආයි කියලා බලමු දැන්. definition දැන් තේරෙනවා බලන්න. Pure substance, yeah, we know. Why what's the reason that's pure පුතේ? If we consider glucose, there's only glucose. But it have carbon, H and O, no. That is mixture, no. We can't separate glucose like that after it forming a compound. මෙහෙම එදිනෙදා කරන්න බෑ පුතේ. ලැබ් එකේදී පුළුවන්. අපි එහෙම ගන්නෑ. දැන් සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් සර් මේකත් මික්ස්චර් එකක් නේ. This is not a pure substance කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි? මේ කාබනුත් තියෙනවා. නෑ පුතේ. This is a unit. what පුතේ? One unit. This is one unit. මේක මෙහෙම කඩන්න බෑ පුතේ. හැබැයි අපි තේ එකක් හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? සීනි ටික වෙනම ගන්න පුළුවන්. ආයි පුළුවන් ගන්න. වේල්ලා මේවා කරලා තේ කුඩු ටික වෙනම ගන්න පුළුවන්. කිරිපිටි ටික වෙනම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ පුතේ කාබන් වෙනමයි කරන්න බෑ. So this is a single unit. And this carbon and all the things are also single units. So both of them are pure substances. That is not mixture. But if there is only element or one unit, we call it elements. But when the elements are fixed with or combined with definite ratio, we call it compound. නිකාර මොකක් වගේද පුතේ? Elements are like what? The letters of the alphabet. And compounds are the words. Compounds are the words පුතේ නේ. නිකන් C තියෙනවා, H තියෙනවා, O, nitrogen, phosphorus, sulfur, chlorine මේ ඔක්කොම මොනවද පුතේ? නිකන් ඉංග්‍රීසි හොඩියේ අකුරු වගේ. එතකොට glucose, carbon dioxide, water ඉංග්‍රීසි හොඩියේ වචන වගේ. Actually පුතේ there is a limit for what? For the elements like 120. But compounds are unlimited. Same like the English no පුතේ. ඉංග්‍රීසිත් වචන පුතේ මෙච්චරයි කියන්න බෑ. හැබැයි there is a definite amount for the alphabet. Letters. ඒ වගේ තමයි නේ. මූලද්‍රව්‍ය නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හැබැයි සංයෝග අසීමිතයි. අපිට ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න නේ හරි. Now you get the idea about the elements and mixtures. Mixtures ලිව්වේ නේ example. ලියන්න පුතේ. අපි දාමු water. Water within bracket H2O. දාන්න පුතේ. Examples for compounds like the metal and non-metal. ලියන්න water within bracket H2. පුතේ ලියන්න තව දන්නවනේ? මේ මෙහෙම ලියන්නේ. දෙකක් තිබ්බොත් යටින් දකුණු පැත්තේ යටින් චූටියට දාන්නේ. හරි? CO2 ඊට දාපු පුතේ carbon dioxide within bracket CO2. සර් මුලින්ම කිව්වේ මොකද? Water පුතේ. Water within bracket H2O. Carbon dioxide within bracket CO2. I put a glucose within bracket C6H12O6. විභාගයට අහනවා පුතේ glucose වල මොනවද තියෙන element? කියන්න ඕනේ මොනවද? Carbon, hydrogen, oxygen. එසලි ලියුවද example ටික? හොඳයි. කොහොමද අනිත් පේන්නේ? තා මොනවද තියෙන්නේ කොබන් මෙන්න වගුවක් තිබ්බ පුතේ බලන්න. Sulfur dioxide. ඔව් මේ තියෙන්නේ
අපි ඔක්කොම ලියමු පුතේ. මෙන්න මේක ලියන්න පුතේ. copper sulfate. copper sulfate. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඈ C6H12O6 glucose C6H12O6 මේකෙනි පුතේ CuSO4 copper sulfate. ඒකේ පුතේ දැන් සෙනුගි නිදිද? නෑනේ sure නේ. Okay, why you then closing your eyes? No. Right. Okay. එතකොට ලියන්න පුතේ විභාගයට මෙහිම grade 8 වල පුතේ chemical formula එක අහන්නේ නැහැ. මොකක්ද අහන්නේ? ඔය copper sulfate වල මොනවද තියෙන්නේ? ඉතින් පුතේ ඔයගොල්ලෝ වෙනම පාඩම් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද? copper තියෙනවා, sulfur තියෙනවා, oxygen තියෙනවා. ඊළඟේ නමිනුත් එන්නේ නැහැ නේ පුතේ copper sulfate කිව්වම copper උයි sulfide එනවා. ඕ oxygen එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි පුතේ chemical formula එක මතක තියාගන්න. ඒතකොට grade 9 වලටත් ඔයගලන්ට හොඳයි. grade 8 වලත් ඉතින් chemical formula එක ලියන්න පුළුවන් නම් පුතේ ඔයගලන්ට elements කියන්න බැයිද? පුළුවන්. ඔක දැක ගම මොනවද තියෙන්නේ? copper තියෙනවා, sulfur තියෙනවා, oxygen තියෙනවා. මෙහෙම ගන්නෑ හොඳේ. carbon තියෙනවා. මේ carbonද? එතකොට පුතේ U කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට දෙකම එකට ගන්න පුතේ because this is a simple letter. So you have to consider this as a single unit. So that is copper. Right. Sodium chloride ලියන්න ඊළඟ එක. Sodium එන්නේ පුතේ මෙහෙම NaCl. What's the reason for that? Because the Latin name for the sodium is natrium. Natrium. Sodium chloride කියන්නේ මොනවටද? What's the common name for sodium chloride? කවුද දන්නේ? common salt. Common salt. ඒකත් පුතේ ළඟින් චූටියෙන් ලියා ගන්න පොඩි අකුරේ. ලුණු. Common salt. That is the chemical name for the salt පුතේ. Right. Sodium hydroxide ලියන්න පුතේ. NaOH. ඒ අකුර simple අනිත් ඔක්කොම capital. Sodium hydroxide. සර් මේ ටික ලියන්නද? ඔව් පුතේ මේ example ලියාගෙන යන්නේ මොනවටද? compounds වලට. අනිකට ලියන්න පුතේ calcium carbonate CaCO3. sodium hydroxide වලට කියනවා පුතේ caustic soda කියලා. caustic soda. calcium carbonate කියන්නේ මොනවටද? limestone. මොකක්ද limestone කියන්නේ? හුණුගල්. ඒවා නිකන් ලියා ගන්න පුතේ කමන්නේ. sodium hydroxide වල සාමාන්‍ය sodium chloride වලට common salt කිව්වා වගේ sodium hydroxide වලට caustic soda කියලා කියනවා. caustic soda. calcium carbonate කියන්නේ limestone. හුණුගල් වල රසායනික ව්‍යුහය. ඊපස්සේ carbon dioxide දන්නවනේ CO2 water ලිව්වනේ ඒකයි ලියන්න. CO2 ලිව්වනේ පුතේ. ආයි ලියන්න එපා. ඒක ලිව්වා. අනිත් ටික ලියා ගන්න. Plus sulfur dioxide වල මේ එක මොකද්ද symbol එක? sulfur dioxide තිබෙද පුතේ නැහැ නේ. ඒකල් ලියත හැකි. මොකද්ද? same like the carbon dioxide but SO2. sulfur dioxide SO2. හරිද? ඔය ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්නේ පන්තියේ පටන් ගත්ත වෙලාවෙ හිටියා වගේ වයස කවුරුත් නැහැ නේ මෙතන. හරි ඔන්න දැන් අපි එක පැත්තක් ඉවරයි පුතේ. මොන පැත්තද ඉවර? වම් පැත්ත. Okay. This means we complete the pure substances part. We write all the details about pure substances and now you know what are elements and examples. What are compounds
an example. Now we have to discuss the mixtures. Mixtures mean what? Two or more elements. එහෙමද? එහෙනම් කියන්න එපා. Two or more elements is compound. Here two or more components. Components වෙනවා. ಜಾති දෙකක්. glucose උයි වතුරයි. එහෙම වෙන්න ඕනේ. Glucose and water mean two compounds. But here combination of two or more elements is known as compound. Here combination of two or more compounds or elements or anything. Elements can be basically compounds or things known as mixtures. Excuse me, sir. Yes, Pute? Sir, calcium carbonate වලටයි carbon dioxide වලටයි sir sign එක චුට්ට. CaCO3. CaCO3 is calcium carbonate. Simple A විතරයි තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම capital CaCO3. Carbon dioxide CO2. හරිද? මොකද පුතේ විහාර පිටිපස්සේ තියෙන ටයිම් ටේබල් එක? අන්තේ පුතා පාඩම් කරන ටයිම් ටේබල් එකද? ඇන්නේ අයින් කියන්නේ. Good. Well. හරිද සඳින්? සඳින් නෝ? මේ මම බලන් ඉන්නේ ඔක්කොමලා දිහා හරිද? මම නම් කියන්න යන්නේ වෙලා යන ඔක්කොම නම් කියන්නේ ඒවල ඔක්කොමලා මට තේරෙනවා පුතේ. නම් කිව්වේ නැති වුණාට හරි. මම බලන් ඉන්නේ ඕල් දිහා තමයි හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් පුතේ homogeneous කියලා බෙදුවනේ ඔයගොල්ලෝ. Homogeneous, heterogeneous. So now we have to write. And you get the idea about the mixture no පුතේ. බලන්න mixture තව බලමු මොනවද mixture කියලා. ඔන්න mixture කොහෙද mixture යටම ඇත්තේ. So මේකේ හරියට දීලා නැහැ පුතේ mixture. ඔන්න grade 10 එකෙන් අපි ගමු. ඒක ටිකක් හොඳට තියෙනවා මටා mixtures කියලා. The homogeneous තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද definition එකක් නැති sir වෙන්නේ. mixture එක බෙදෙන්න කියලාද? බෙදන්න පුතේ homogeneous heterogeneous ඉන්න බලන්න මේක definition එක තිබ්බද කියලා. definition එකක් නෑ නේ පුතේ mixtures ගැන. නෑ definition එකක් නෙමෙයි මේ බෙදන විදිය. වෙනම දීලා නෑ ඒගොල්ලෝ. මේ අන්තිම chart එකේ තියෙනවා. නෑ. මෙතන තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ බෙදලා නෑ පුතේ mixtures නවත්තලා. අපි දැනගෙන grade 9 වල ආයි තියෙනවා homogeneous heterogeneous. මම දාන්නවා ඒක දාලා දැම්මම ඉවරයි පුතේ. let's have write the examples. so බෙදලා දාමු. දාන්න පුතේ බෙදන්න homogeneous heterogeneous. හරි. At first you know what is mixture. We can classify it as homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures. ඔකේ මම දෙන්නේ පුතේ සමහර ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා දෙනවා ඕක ඊට පස්සේ. දීලා විභාගයට අහන ස්කෝලෙන් පේපර් එක හැදුවොත් නිසා ලියන්න. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඇහුවොත් නම් දෙන එකක් නෑ. හරි. homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures. Homogeneous කියන්නේ මොකක්ද? Mixtures you know that combination of two or more. බලන්න පුතේ ඒක නම් අපිට ගන්න වෙන්නේ grade 11 පොතෙන්. බලන්න පොත් කීයක් ගන්න වෙනවද? mixtures කියලා වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. grade 11 වල. දැන් තමයි ඒක අක්කලා ඊළඟට කරලා ඉවර කරේ. කලින් පන්ති. මේ තියෙන පාඩමේ නම grade 11 කියන්නේ O level පොත. Their third unit is mixtures. මේ මොකද අපි මේ චූටි කෑල්ලක් කරන එක 11 වසරේදී පාඩමක්ම තියෙනවා හරි. Right. So type of mixtures there are two. What? Here this is the definition in grade 11 for mixtures. Mixtures are matter consisting of two or more components. 8 එකම තමයි. Which are not chemically combined and can be separated by physical methods. So I will කරන්න පුළුවන්. Here these are the examples for mixtures with a commonly, right? Cement mortar. මොනවද cement mortar කියන්නේ? සිමෙන්ති මෝටරයක්. එහෙමද? What is cement mortar? බදාම
සිමෙන්ති බදාම. ඒ පුතේ අර බිත්තිය ගන්න කපරාරු කරන්න ගන්නේ. මොනවද සිමෙන්ති බදාම වල තියෙන්නේ? So these are the Sand, cement, water. cement and water. ඔර කළු ගල් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? When we add metal, what happen? It turn into what? What is the mixture name? මේ තුනටම කළු ගල් කෑලි දැම්මම මොකද වෙන්නේ? කොන්ක්‍රීට්. ඒ පුතේ නිකන්වත් බලාගෙන ඉන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ බාස් කෙනෙක් එහෙම වැඩ කරන වෙලාවට නැද්ද ගිහිල්ලා වැලි අදිනවා, සිමෙන්ති අදිනවා. ගිහිල්ලා වැඩේ වණ කරලා එනවනේ. නේද? එන්න බාස් කෙනෙක් වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ යාර. එයා අතට පුතේ සිමෙන්ට් මෝටර්, සෑන්ඩ් සිමෙන්ට් වෝටර් ඒකටම කළු ගල් දැම්මොත් කොන්ක්‍රීට් හැදෙක හයියයි පුතේ. මේක හයිය නෑ එච්චර. right. කේක් ඉන්නවනේ කේක් හදලා ඉන්නවා. දන්නේ නැහැ නැද්ද? ඈ හදනවා බලන් ඉඳලා හරි ඇති පුතේ නේ. කේක් එකේ මොනවද තියෙනවද? sugar, flour, water, coloring, butter. Sugar, flour, water, coloring, butter. yes. දැන් ඔබට chocolate cake හදන්න ඕන නම් තව මොනවද දාන්න ඕනේ? Chocolate mixture. cocoa powder. Cocoa powder. yeah, you know no. ඒතුළු ටිකක් තියෙනවා පුතේ ඒ වගේ තමයි. I think you get the idea about what is mixture. It have different components, not different elements. If it have different elements, that means it's a compound. But here, different compounds or elements or anything. ගොඩක් ಜಾති එකතු වෙලා අපි කියන්නේ නිශ්චය එකක්. දැන් බලමු homogeneous heterogeneous කියන්නේ ඇයි කියලා. සමජාතීයයි විෂම ජාතීයයි. මේක ලියන්න පුතේ homogeneous පැත්තේ ලියන්න. homogeneous පැත්තේ composition අපි පැරින් තරුවක් දාලා. අර පැත්තට යන්න එපා. Composition of the components is uniform throughout the mixture. Composition of the component is uniform throughout the mixture. So should we write this on homogeneous mixtures? Yeah. Composition of the components is uniform throughout the mixture. Is uniform throughout the mixture. සර් දැන් මම ලොග්ගුනේ මේ මොකද්ද කරේ? පුතා දැන් දාවේ? නෑ දැන් චුට්ටකට කලින් කෝල් එකක් ඇවිල්ලා මේ පන්තියේ කට් අපි වුණා. ලියන්න පුතේ what is homogeneous mixture කියලා. homogeneous. හරි. ඒ chart එකේ homogeneous mixture කියන්නේ මොකක්ද කියලා අතු පෑනේ තරුවක් දාලා ලියන ගමන් ඉන්න. ගානේ ටික ලියාගමු. Mixtures, නැත්නම් the composition of the component is uniform throughout the mixture. Uniform throughout the mixture. Example ලියන්න පුතේ පැත්තෙම. Example. හරිද ආදිත්‍ය? මෙතන ගාන ගමන් ඉන්නේ නේ. පන්න එකේ ඉගෙන ගන්නවා නේ. Good. Right? හරි. Homogeneous එකේ යටින් ලියන්න පුතේ example sugar solution. Sugar solution. ඊට පස්සේ salt solution. Sugar solution and salt solution. Examples, sir. ඔව් පුතේ homogeneous වලට example. Sugar solution, salt solution. Solution කියන්නේ පුතේ වතුර දිය කරලා not a compound. When we add sugar into water, that is sugar solution. When we add salt into water, that is salt solution. ඒකේ පුතේ සංයුතිය හැමතැනම එකයි. ඔව් ඒක මික්ස් කරාට පස්සේ උඩින් ස්පූන් එකක් දාලා පීලා බැලුවත් එකම සීනි රහ. යට හරියෙන් අරන් බැලුවත් එකම සීනි රහ. yes පුතේ. කියන්නේ Sir, පුතේ. I was logged outed from the class. At last, I wrote the examples for compounds. Okay, Pute. Now we wrote the definition for the mixtures also and the homogeneous. Watch the recording. Now we are going to write the definition for the heterogeneous. Heterogeneous පැත්තේ යටින් ලියන්න පුතේ. Heterogeneous පැත්තේ යටින් රතුපෑනෙන් තරුවක් දානින් පාටින් ලියන්න. Composition of the components. Composition of the components. Composition of the components is not uniform. Composition of the components. Composition of the components is not uniform
throughout the mixture, composition of the component is not uniform. ඒකාකාර නෑ. මම කියා දෙන්නම්. Is not uniform throughout the mixture. Is not uniform throughout the mixture. And put examples. Now we are going to write the examples for heterogeneous mixtures. ලියන්න පුතේ. ලියන්න. ලියන්න පුතේ. Clay in water කියලා දාන්න නැති පුතේ. Clay in water. Clay in water. Bismuth because of the bituminal element. Okay පුතේ. Bismuth. එහෙම එකක් තියෙනවා නේ. So can I take a yeast sugar solution ethyl carbon dioxide? Can. Yeah. Can. For the mixtures. That's a mixture පුතේ. Yes. අර ethyl alcohol උයි carbon dioxide උයි කියන්නේ mixture එකක්. What about the tar? What the components in wood? But I don't know whether it's have lot of tar is a kind of crude oil පුතේ. petrol diesel ගන්නකොට තමයි හම්බ වෙන්නේ tar. හරි පස්සේ ඒගොල්ලෝ රත් කරලා කළු ගලුත් දාලා තමයි ඔය පාරවල් වලට දාන්නේ. හරි. So what is this පුතේ? Now write the example. In the පුතේ clay water what happened? clay කියන්නේ මඩ දිය කළ ජලය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ටික වෙලාවක් ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඔව් මඩ ටික යටට යනවා. වතුර ටික උඩ තියෙනවා. So in that mixture පුතේ composition is not uniform, right? So in the upper parts the muddy concentration is low, but in the bottom part of the container it have lot of mud under the bottom of the container. So mud mixed water is not a homogeneous. උඩ වතුර යට මඩ. උඩ චූට්ටක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ හැම තැනම සංයුතිය ඒකාකාර වෙන්න ඕනේ. Uniform composition means what? All the ingredients in the mixture is with a uniform composition throughout the layer, throughout the liquid. හරි? ද්‍රාවණයේ හැම තැනම තියෙන අංශු ප්‍රමාණය සමානයි. එකම ගානට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. But in the heterogeneous, the components are not in same amounts. In some areas it have lot of the components, but in some areas it have low amount of components. Mixture එකක් ගත්තාම පුතේ සමහර තැන් වල වැඩිපුර තියෙනවා සමහර තැන් වල අඩුවෙන් තියෙනවා. So these type of mixtures are known as heterogeneous. Right. බලමු තව homogeneous දෙකක් ලියුවා. ආස්පිතේ මට කියන්නේ fruit salad එකක්. mixture එකක්ද pure ද non pure ද fruit salad? කියන්නේ? None. Mixture. Yeah, that's a mixture no පුතේ because we mix several fruits now. So fruit salad is a kind of mixture. Is that a homogeneous or heterogeneous? කියන්නේ? Heterogeneous. ඒක බලන්න ඉතින් පුතේ you have to check පුතේ බලන්න. හරිද? එතකොට හැන්දක් අරගෙන fruit salad එක කන වෙලාවට බලන්න පුතේ එක තැනකින් ගන්නවා. කෙසිල් කෑල්ලක්. ආයි තව තැනකින් ගන්නවා. now papaya. ආයි ගත්තාම apple. තිබ්බොත් තමයි හරි ගන්න දැම්මුත් මේ දවස් apple දාන්න අමාරුයි පුතේ කමන්නේ. හරි? ඊට තව කෑල්ලකින් දැම්මහම orange එනවා. ඉතින් පුතේ the composition is not uniform. නැත්නම් පුතේ දාන හැන්දේ මොකක් එන්න ඕනද? එකම જાතිය එන්නේ. එන්නේ. So that fruit salad is what පුතේ examples for heterogeneous, not homogeneous. But if we try to make a juice of it පුතේ, it may be, but that also පුතේ actually heterogeneous. අපි කොච්චර මික්ස් කරත් පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔය යට හරියට යනවා පාතුරු ටික උඩ වතුර ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි try කරනවා මොකක් කරන්නද? homogeneous කරන්න මේ fruit juice එකක් හැදුවා. ඉතින් ඒත් එක fruit juice එන්නේ නැහැ පුතේ යට සීනි ටික හරිය යටට යනවා. නෙමෙයි homogeneous නම් පුතේ හරියටම සමානව තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් එහා මෙහා යන්න බෑ. හරි? ඒ නිසා දාන පුතේ example එක ලියන්න පුළුවන් ලියන්න. heterogeneous එක ලියන්න පුතේ fruit salad. මේ මේකේ තිබ්බා. fruit salad. fruit salad. Within විස්තර water in which clay is dissolved, water in which laundry blue
අර පුතේ ඇඳුම් වලට දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිල්. බලන්න අම්මා දාලා තියෙන වෙලාවට ටික වෙලාවක් ගියාම නිල් ටික යටට යනවා උඩ වතුර තියෙන. So that also heterogeneous mixture. Cement mortar. ආ බදාම මිශ්‍රණයත් මොකද වෙන්නේ? ඒකත් පුතේ homogeneous නෙමෙයි. ඇයි? ඔයාලා බාස් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? හොඳට මික්ස් කරනවා වැලි දාලා, සිමෙන්ති දාලා, වතුර දාලා. ඉතින් ඒ කොච්චර කැපුටේ සමහර තැන්වල මොනවා වැඩිද? වැලි වැඩි. සමහර තැන්වල වතුර වැඩි. හැබැයි එයා try කරනවා මොකක් කරන්නද? පුළුවන් තරම් homogeneous කරන්න. එයා හොඳටම homogeneous කරොත් අපි කියනවා එයාට කවුරු කියලාද? හොඳ බාස් කියලා නේ. එහෙනම් හොඳට ලස්සන දිනවා එතකොට පුතේ. homogeneous කරාම හරි. ඒක ලස්සනයි කපරාලු කරලා බිත්තිය හැදුවාම ඉතින් try කරන්නේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙනවා පුතේ. sherbet drinks කියන්නේ මොනවද? ඈ? ඔයගොල්ලෝ බීලා තියෙනවද නැද්ද? සිංහලෙන් කියන්නේ මොනවද පුතේ? දන්නේ. අන්න හරි පාට තියෙන උඩ ඇටපා වෙන්නේ. නේද? මොනවද පුතේ? සරුවත් කියලා කියන්නේ. right. කස ඇට දානවා. ඈ? ඇයි පුතේ sherbet drinks එක මේ එහෙම කියන්නේ? ඇයි පුතේ ඒකට දානවා සමහර වෙලාවට ජෙලි දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් පුතේ දැම්මා යට ජෙලි ටික තියෙන්නේ යට. උඩ තියෙන්නේ liquid එක. අර කස ඇට උඩ පා වෙනවා. So that's not uniform. That is heterogeneous. fruit salad තියෙනවා පුතේ. හරි. ice cream also what? A kind of heterogeneous. අපි හිතුවට homogeneous කියලා. ඇයි? ඔය සමහර තැන්වල ice වැඩි. සමහර තැන්වල කිරි වැඩි. සමහර තැන්වල එහෙම තියෙනවා පුතේ. වතුර වැඩි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ මොකද්ද? They try to make the ice cream with homogeneous. හැබැයි transport කරද්දී හරි වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ mixtures ගැන හොඳටම දන්නවා. හරිද? right. බලන්න පුතේ. දැන් ඒවා ආයි වරද්දන්න බෑ. හරි? දැන් මේ chart එක පුළුවන් නේ හොඳටම. දැන් මේ chart එක තනියෙන් ගහන්න පුළුවන්. බලන්න මේක දාපු ගමම ඔයගොල්ලෝ බය වුණා. අම්මෝ මේ මොකක්ද? දැන් බය නෑ. හරි? දැන් ඔක්කොම දන්නවා. What is matter? According to the physical nature, grade 6 වලින් ඉඳන් දන්නේ. Then according to the chemical composition, we can classify that into two. Pure substances and non-pure. Non-pure is known as mixtures also. Why? Because in the pure substances, there is only one component. But in the non-pure or the mixture, there are two or more components. Right? Then the pure substances can be divided into two, elements and compounds. Elements mean we cannot divide these things by using any chemical or physical method. So these kind of things are known as elements. Then again elements can divide into two, metals and non-metals. Lohai, alohai, example ටික ලිව්වා. Then what is compound පුතේ? Combination of two or more elements according to the fixed ratio. නිශ්චිත අනුපාතයකට එකතු වුණු මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගන්න. ඒක ඉවරයි. Then පුතේ mixtures. Then we can classify them into two, homogeneous and heterogeneous, according to what? According to the composition of the mixtures. ඒ මිශ්‍රණයේ තියෙන සංඝටකවල සංයුතිය අනුව. So if it have uniform composition, it means all the particles are spread in some same values. All the particles, it is known as homogeneous. But heterogeneous means composition of the mixture is not uniform. In some areas it have more, some it is low. So these kind of mixtures are known as heterogeneous. Okay. සිංහලෙන් මේකට කියන්නේ පුතේ සිංහල වචනයකින් නිකම් දැනගන්න. Pure substances. පිරිසිදුයි පුතේනේ. ඒ වගේ අදහස් සිංහලෙන් සංශුද්ධයි. Impure නැත්නම් non pure අසංශුද්ධ. ඊට පස්සේ පුතේ elements මූලද්‍රව්‍ය. Compounds සංයෝග. Homogeneous, heterogeneous සිංහලෙන් එන්නේ පුතේ සමජාතීය, විෂම ජාතීය. Right. Okay. දැන් ඒ කැලේ ඉවරයි. ඒ සෙට් එකම ඉවර වුණා පුතේ. එතකොට මේ ඔක්කොම ඉවරයි. එතකොට මේ පිටුවල ඔක්කොම තිබ්බේවා තමයි මොකට ගත්තේද? තනි පිටුවකට ගත්තේ. ඒක තමයි ෂෝට් නෝට් කියන්නේ. කොහෙන්ද තිබ්බ ටිකද? මෙන්න මේ ටිකයි, මේ ටිකයි, මේ ටිකයි අර අන්තිම පිටුවේ තිබ්බ එකයි. හරි. right. දැන් ඔයගොල්ලන් පාඩම් කරන්න ලේසි. ඊපස්සේ පුතේ පාට දැම්මේ නෑ නේද පුතේ? අර කොපර් සල්ෆේට් ගාව දාගන්න පුතේ නිල් පාටයි කියන. අර chart එකේම
මේ compounds වල examples වල ඇති. copper sulfate ගාව දාගන්න පුතේ blue කියලා. අනිත් ඔක්කොම සුදු පාටයි. මෙයා විතරක් මොකද වෙන්නේ? නිල් පාටයි. ඒක විශේෂයි. calcium carbonate හුණුගල් සුදු පාටයි. salt සුදු පාටයි. sugar glucose සුදු පාටයි. මෙයා නිල් පාටයි. right. ඊට පස්සේ අරක ලියමු පුතේ. මුලින්ම ලියලා කැපුවේ ඕ පුතේ. Is copper sulfate turned into blue when it reacts with water? Yeah, when it without water, it is white color. But when the copper sulfate is mixed with, when we remain it normally, it absorb in the atmospheric water vapor. Puti. That's the reason why it blue color. When we heat it, the dissolved water molecules are evaporated. Then it again turn into white color. copper sulfate සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පුතේ සුදු පාටට. හැබැයි වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා ටක් ගාලා නිල් පාට වෙන්නේ ඒක. අපි නිල් පාට කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හරි. දැන් ලියන සබ් ටොපික් එකක් black pen එකෙන් various physical that එහෙම various ඕනේ පුතේ. එකක් ලියන්න. physical properties of matter. ලියමු. physical properties of matter. පදාර්ථයේ භෞතික ගුණ. ඕගොල්ලෝ හරිද? physical property grade 6 වල 6ක් කරා. කාටද මතක? කියන්න බෑ. grade 6 වල දෙවෙනි පාඩමේ අන්තිමට තිබ්බේ. වගුවක් තිබ්බේ. දැන් පෙරලන්නේ 6 පොත නෑනේ. ළඟි පොත ගන්නවා, මල්ලි පොත ගන්නවා එහෙම. කියන්න බෑ grade 6 එකේ අන්තිමට තිබ්බ physical properties ටිකක් මතකයි. hardness, brittleness, Texture. texture correct තව hardness Hardness. elastic nature ductility malleability Malleability, ductility, elastic nature, brittleness, ha texture. ඔය තියෙන්නේ Texture. yes හරිද තෙනුක් සවෙන්යා පේන්නේ කො සහේලි හනා රමික මම දැන් ඔන්ට ඔෆ් කරන්නේ අර ඔෆ් ඉක්මනට වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ හරිද ඔෆ් කරන් ඉන්න බෑ මතක තියාගන්න පුතේ දැන් 6 හිම ඔයගලගේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා නේද ඇවිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම අක්කේ ඔය 8 නේ ඉන්නේ මට මේක පොඩ්ඩක් මතකද කියලා ඇහුවොත් බෑ 8 තියෙන ඊට වඩා වැඩි ඒවාක් තියෙනවා පුතේ ලියන්නකො black pen එකෙන් number 1 lustre මේ අනුමාත්‍රකාවක්ද? නෑ පුතේ black pen එකෙන් ලියලා ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ලියාගෙන යන්න මොකද්ද කියන්නේ lustre and put a dash and write what is lustre පුතේ දිස්නය දිලිසෙනවා ලියන්න shine නිල් පාටින් shiny surface due to reflection of light falling on it shiny surface due to reflection of light falling on it shiny surface due to reflection of light falling on it most of the metals are having the nature of what පුතේ lustre ඒ ඉරි කැලක් ගහලා පුතේ ඉස්සරහම ලියන්න metals කියලා දාන්න ඇති metals අපිට දකින්න පුළුවන් metals වලනේ ලස්සන දිලිසීමක් so that is known as what lustre හරි ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ අන්න කලින් තිබ්බ එකක් ලියන්න hardness දෘඩ බව හයිය ගතිය hardness ලියන්න පුතේ ඉරි කැලක් ගහලා resistance of the materials resistance of the material to wear and tear and scratching wear and tear and scratching
සීරීමට ගෙවී යාමට නේ paludu වීමට එරෙහිව තියෙන ගුණය resistance හයිය ගතිය. And what is the most hardness thing in nature? diamond. Diamond. So put a dash and write diamond. Diamond කියලා දාන්න පුතේ. ස්වභාවිකව හමුවන ශක්තිමත් බව වැඩි මේක. පස්සේ මිනිස්සු හදපුවා තියෙනවා. right. ආයෙ ලියන්න පුතේ යකඩ මේ iron. concrete. ඒ ඇති පුතේ. iron concrete. okay Kaira. ඉවනේ? right. Yes, sir. okay. concrete iron diamond. right. ඔන්න hardness උත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ brittleness. You know about the brittleness, no? Yeah, brittleness. Imasha ලිව්වද පුතේ? ඉමාෂා නෙමෙයි ඉමාෂා. Yes, sir. ලිව්වා. ලියන්න පුතේ ඉරි කැලක් ගන්න ඉල් පාටින්. ලියන්න. Breaking or crushing into pieces. Breaking or crushing into pieces. Breaking or crushing into pieces when a force is applied. Breaking or crushing into pieces when a force is applied. When a force is applied. When a force is applied. අපි බලයක් යෙදුවාම කුඩු වෙනවලු. හැදිලා යනවලු. Examples මොනවද? glass ඈ glass. තව chalk. glass chalk. Eggshell. ආපතේ Eggshell. වටුතේ බිත්තර කටුස. eggshells. can ලියන්න eggshells. clay pot, Limestone, Commander. ඈ Can we take limestone? limestones කුණු ගල් ඒවා ටිකක් ඒ වගේ තමයි හැබැයි සමහර clay හරියම pot, ඈ පුතේ what පුතේ clay pot, paper clay pot, clay pot can what about the iron පුතේ oh that is brittleness to the superman ඒ අර්ථනේ ඒක පුළුවන් හරිද එකට ගන්න ඒ කොන්ක්‍රීට් උත් තියලා පුතේ ඒක සුපර්මෑන් ගිහිල්ලා හැප්පුණාම පුතේ දැක්කන්නේ ගොඩ නැගිල්ලම කඩාගෙන කුඩු වෙලා වැටෙනවා සුපර්මෑන් ගහ ගන්න වෙලාවට විසික් වෙලා යනවා ඔක්කොම කඩාගෙන යනවා so ඒ ඔක්කොම සුපර්මෑන්ට brittleness ඒ අපිට hardness හරි right okay ඉතින් right okay ඒක luster hari hardness hari ඒ ටික හරි පුතේ හරි ඊටු ටික අපි අනිත් දවසේ කරමු මට මතක් කරන්න පුතේ ඔකේ 3යි ලිව්වේ කියලා නැත්නම් අමතක වෙයි අද වගේ හරි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල මීඩියම් එක පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා පුතේ හරි ලබන සතියේ ඉන්න හැමෝම ලබන සතියේ ක්ලාස් තියෙනවා අපි පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙන තර්ස්ඩේ බාන්න පේපර් ක්ලාස් ආපු නැති කට්ටිය ඒප්‍රිල් ඉඳන් හරි එන්න try කරන්න at least follow the recording එදා ප්‍රශ්න මතයකුත් තිබ්බා දැන් පේපර් ක්ලාස් එකේ papers උත් කතා කරන්න යන්නේ අපි අප්‍රේල් මාසේ හරි ඒ නිසා recording එක හරි බලන්න කොහොම හරි live ආවත් recording බැලුවත් දෙකම එකයි හරි අපි Thursday හම්බෙන් පුතේ රෑ 8ට හැමෝටම එනන් තෙරුවන් සරණයි God bless ආයිබෝවන් goodbye okay bye තෙරුවන් සරණයි God bless thank you sir, okay take care okay take care goodbye welcome bye hi Thank you, okay okay තෙරුවන් සරණයි God bless goodbye right okay okay right any question pute Kaira no right okay